and Master of Ceremony, Lunkam Piper, Reverend Dr. Claude Bolfin, President of Chin Community of Indiana, Te Pu Hual Sailava, President of Central Mizo Society of America, Te Ko Krang 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 Le NGO Krang Krang Try to Tele Triandu Taktu Voina Inzinga kan lotil Taiwan ne kan intile Maya kan Pulovin min lodong sunga kan lom tak meu ani hun ngai poi moa mani natrul te kalsana local zong song te chibai kan bu ka cheu tin kan khen natur te kan wa vel natur le sen so zong song te po lo tum vek in huamani ti country amaro chu India sarkarin official lo zin kan ya wangin khang kha rem anti chia lawa an mani kuta engkim anda chumin ya wang chuan min duangin elaya hun po kan mang ho thei lawa imiriat thiam na kan ngen ani I would like to convey my thanks and personal regards to Sri Somnath Ghosh, Consul General Chicago, and Mr. Tasi Bhutia, Deputy Ebenezer Changte, Vice Consul, who had taken the trouble of coming from Chicago for us. They had received us in the airport, arranged everything for us, and tomorrow in the morning they are going to see us off again. Thanks for all the trouble they had taken. Kan Deputy Consul General Nupui hi pi din pui ania anding te pi din pui kan din tir karna chan chu khok hat kan nia tual pui khok chuak ve kan nia chu elaya anlo om hi van nei ka intia ten tual pui khok chuak hola kanon lu ma khan ka munual la chung kwa pali pangavel adang inom ti ka ria ten Maryland ta de po kan khot chuak tual pui khot chuak kan lal te chung kwa an thakal zel te chung te po chun lo om zela inzinga atlang nel pha emani tin abik takin tuba thik lowa pizingi pidu omi khao memo anding te se ale ani abik takin lom thu kan rildu ani USA om hi kan lo thanem ve ta le Indianapolis aringot po mi sing thum chuang kanoma ni china khan Dr. Claude Bolfin khanin mi sing thum le sang sri le ti Indiana ringot po hen kanoma ni ti ya kan lo thanem ve ta le mai ezon na kong sanga mi lo tling tak thanem tak kan oma kan chuangin kan thamngan puye chewani USA citizenship ni na nei le voting right nei po thanem tak kan lo om ve to tran rol na chang kan hriat phot chuan politics a po ngai poi mo tham kan lo ni ve ta ni hei tun na ya presidential election kan ma chandona lungrual taka kan vo na lam aom thei chuan kan za om ngota chutian ni lova
กัน support เราไม่นั้นเราหน่วยจนเองมาเราว่ากันชั่วกันอินเดียเรามาเฮียUSA เฮียอินเดียมีอันฉันไม่มันนี่ voting right ในพอ1 million เทลอันนั้นนี่มาเสพ politics อันไงก็เป็นเรามา vote อันทักล้วนตับบอกอะ political awareness อันไหนล่ะวันนี้ตัวนาเฮียนอดังละมังกันเสลวะในเซชวนอเมริการัมอินทันนาเฮียนอินเดียมีที่ deciding factor กันนี่ที่นี่สุด awareness ในละวะคานไอ้งัดมาแค่นี้เขาฮี politically พอยลุงรัวตะกะกันพอดชวนกันรู้ปุยงะมีไงพอยหมอกันหลอดอนนี่ติข้ากันเสียเร่งอัจฉริยะก็เวลาเฮียนสักครั้งกันมาสักพักชูงะพอครั้งตามตักกันเล่ชงะสักว่าเฮียนก็เวลาเฮียนที่เซนอินชวนะอัตเห็นนะเสตอนนี้USA พอเฮียนกันอุณาติสิงะก็ครั้งพอครั้งอัตมเลยมายะก็เขียนส่วนเราชวนเมริลานาริงอดพอเฮียนอินก็ครั้งสมนิเวลกันออกมาอินเดียนาโพลิสไปชวนไอ้ตำเลยจวงเนี่ยยังก็ครั้งนี้อินปุ่มขัดนาอินปุ่มขัดโลนัทเห็นตูอันยังตีฮีอาลอมครบไหมก็ครั้งนี้ปุ่มขัดนะ ecumenical movement ฮีกัลปุยเริงอันนี้อินเดียรามาชวนอินเดียชิมลามามีจงอินอันก็ครั้งนี้นะอัน sacrifice Church of South India อันดีนี่อันฟักครบไหมอินเดียมาลามามีหัว point denomination ครั้งอันนี้นะอันไปบ่าว Church of North India อันดินเทนี่ Church of North East India สุกันดินเวทให้เฮาหรอวันนี้เราปันไล่เงยบัพติศมาจันทูร์ปุยกินนัวตีใหม่อัฐรัฐอร์ตัวเงยอันที่มันนิมตูร์ที่เวลากันบัวยาตัวนายฮันมิโซรามาecumenical movement ฮีชัตกินอักลเมกะตัวนายชวนก็ครั้งปริยัติน Council of Churches in Mizoram อันโลดินไทยดอนตานี่ออกจากบ้านนี่สมนิปาสรีสร้างนี่สมนิเลยปลีเฮียนมิสันเวง Presbyterian เบียกอินะอาหอนนารปุยตะกินกันในดอนอันนี้ USA ก็ครั้งที่พอเฮียนมานิโปลเชียดเคร์ลวินกันสวายามินหัวบโจตูร์ทอหงนะห่วงโลดินเวทให้อุลาอารมณ์มั่วตังก็ครั้งมาลทุรินเฮียนคริสเตียนเตหีมินเทนดาร์เมกะอาเทนเตเพจูนุปุยปัสเลนในเทโลเฮียลขบินมินได้ดังนี้ก็ครั้งมาลทุรินนิลวินคริสเตียนทุรินาเฮียนลุงอ้อยไม่เทอิลังชวนเบียกอินเตออฟฟิศเตพาสตอร์เตหีอาสังในเขร์ง่ายละฟังอาเซนโซเต็มจอกงากันจะเอาบินกันเราปุยจอกเนี่ยยังก็ไงด่านชวนก็ครั้งเละถ้าเราลำที่ละดิกเบอร์เละทับเบอร์อินง่ายเตหีอดิกโลเบอร์อันนี้จอกกรินสุดที่ยังบอกอิน USA เฮียน NGO พอรั้งกันทำเลยไหมกันสวายามินหัวบโซ NGO ประคัดในไทยละอารมณ์มั่วตังกัน NGO รั้งกันเทียบเขร์ง่ายลูมิโซรามาพอ NGO รั้งกันเนี่ย NGO Coordination Committee อันดีน่าอันทอกเขาไม่นี่สุดที่ยังชวนทอเขาไทยอันนี้ก็ครั้งพอประคัดฟอรัมประคัดแพลตฟอร์มประคัดตากันสวายมินหัวบเสียมิละ NGO พอสุดที่ยังบอกชวนเสียมิลังอินให้กัน
กันโรปุยนตูร์อันนี้เต็นจุดยังอินอะไรละมาจีนฮิลสาฮิอัน revolutionary group อาชังกันอมตามเอ็มเลยไม่บอกะตาวน์สิบประคัตชูงะ CDF ปนิปทุมเตกันอมะ ethnic group ทุมมุนนิสีทอกเขาไทยฮาวโลเตปอกันอมนี่อาจารย์ไพชวนอูนาวเลอูนาวที่เซนฮิลกันอินชัวอาปอยน์อาซาทักตักเจตาอิสิมังอูโจฮันเลกัทอนประคัตนาบุญลีจางสมเนียจวนมีนปะเทียนกับมังไงตีอินอูนาวฮอสีเซมิดอเทยอันนี้อูนาวอามูเรงามะอามังไงเหล่าจวนปะเทียนอามูไงเหล่าจูอามังไงเทยลวังสุวังจวนนิจนาคานกันคอนซูลเจเนอรัลพอยน์ love thy neighbors ที่อารอนโซยากันหูพากเร่งกันนูเลนาวเตมังไอเทสีลาวาปะเทียนทูทักตักสวยเฮียนอมเจียนในวักโลนปะเทียนทูฮีดอลลาร์อิบเตะกันอากากันมาโมหุนักันพอรักันมังอังเฮียนกันมาโมหุนัพอร์ไม่ตูราปะเทียนทูอีเป็กกันนี่มันตูระเป็กกันนี่อามันนั่นตูระกันมันเลสิโลเบียกินสูงเจ้ากันมันชวนอมเจียนในโลมณิปุรละมาปอลสังอันตัมเลไม่อะตัวน่าชวนอินปุ่มขัดนั่ลำหินเกอันเป็นเมกะเบสเนสังตักเนนกันทีร์เมกอันนี้เหตุยังบอกว่าการะฮิอันปอลสังสอมปลีไลน์สอมปทุมไลน์นิสมนิปทุมจูนสังนิเลสมนิเลปทุมคาน Network for Unity Association อินดินติกาโลเฟียรัลลานเตชมโดนาอินทกนัสเลติเตกันโลเฟียจีน National Day ปออาหูฮวินไว้นี่อินโลมังโตติเตกันเฟียนี่อินปุ่มขัดนั่ลมาเกกันเป็นโซเซลโดนนี่อินอลังะกะลอมตักเมวอันนี้จีน Relief Committee of Mizoram เต Myanmar Relief Committee Mizoram เตปอยน์อันทอลอกเลกันนูนาวรัลลานเตตานอุยลวินอินหลวงชวกเร่งติกเฟียกันท้าอินติมวงคบไหมมิโซรามาไอโซละชิมนิสเตอร์ออฟฟิศเตอินโลกละปอลสังสังอินมีมัลเตปอยน์มิโซรามาจันปุยง่ายเตกันจันปุยนตูรินชิมนิสเตอร์รีลีฟฟนาเตชิมนิสเตอร์ดิสคริสเตนรีฟนาเตอินรอนทอทีนะตามตักกันดงตัวนี้เนี่ยนะจังอินจุงกันโลเมเอมาตุนทรุมกันโลกลาฮิอันนัสเลจวเลนชีฟมินิสเตอร์ดิสคริชันรีฟนะทอลอมเตอินโลกนะเอลิสกันในเวการิสิตกันไปเวกโดนชัวกันมันน่ะจงให้ออนไลน์นินมุทัยเวกอันนี้อลังคลังเอ็มเจงคัดมาบูบางอมลวะแกนี่ไอ้เรื่องเทโซเลยมาโมโซกเตอิบเตอลุดโดนนี่จุมีหัวหน้าชวนอดงตูเตชวนปะเทียนจุงอาเลอินจุงอาลอมทูอันสยังอินเซนโซนะฮีปะเทียนมัลสอมนินรูเลอินยังติกริงตาตุนจุมากันโลกัลฮิอันกันเบสไออาทันเนมได้จุงมีตานชวนทิลเปกกันหอนโดนอันนี้ลมอมกันเต็มอันนี้เต็นอินเดียสุรการจุงอาปอฮิอันกันลมฮาร์สันนักการเทนเปียงมินบอจุยสักเซล่าข้าสเละไกนินนัสตะกินมินปุยตัวนิจนาคานอาซาเตสอยนัวอันนี้กันเจ็บเล็มเราไม่งาตัวนายยังครอสซอมมินเปตอนีอินเดียสุรการเฮียนอ
abik takin Prime Minister Home Minister le Finance Minister sunga kan lo ema Raltlan hi 40,000 vel hi englai point kan nia floating population ania changin en tama changin tlem lia ma se tu na khian 44,000 vel kan nei nin kan in fria Manipur atangin kan nia Burma atangin kan nia eta Bangladesh atangin kan nei boka chung chuan eitur an mamoa chen na tur in an mamoa lekha ten zirve dua tiang chuan thil chi sang sang nam doi in en kolte an mamoa chung turat chuan ramre thei kan nia chu chu in central sarkar hian kan mamo min petrina kan lom leni tun haya USA kan ko ran lian pani CBC USA le CBA NA 10 remna palai na an thok don ti kan lo ria kan trong trai chan na ani ngei kan be se tak zet ani nizan masa khan Maryland chung ko ran roi tu tenen chuan in melriat na kan nia thla te kan la hova malak zel dan tur te kan soi hova kan lim hle ani pathian hian kan trong trai na hi o bangtein min chang lova circumstance mangin min chang trina so wan kan ko ran lian pani tena bul an han tan hi be se na sang tak nen kan thira chu ta chuan ko ran zong song huap ang po a he rem na palai na inon tho thei phei chuan in alom le zual le don ani Mizorama zoro ten in pum khat na turin than ngai takin ma an la reng bok ani CMI Finland te poin palai na an thok mek boka ani nen hian India sarkar riat puin ma lak chhozel kan tuma CMI Finland hi Finland President Louis Nobel Prize laureate ina adinania khovel pum puya buaina omna pianga banan partrina tuna poyen kanunau te revolutionary group sang in thuriol thei silo do thumun si ma se mani le mani chang phei chuan mel mai ina in entrin te kan nom tian ria chung zong song chu amo phurna le harsan ne chu Mizoram kuta omzel alongai ta chung te han ngai tua chuan pathian hian kan nam miang tin nge kalzel seminti tunlai geopolitics boruak in lumlet kan thlir hian kantan engemaw hi ein herchuak don ang leni eng tinge rorel na pakhat nuai kanom le thayang ti te chulam pang chu Maryland khan ka soi treu to a aziak kan hutchia thoboka ka lu thuk lowanga zaina hi chuanin eng poni seng ei mi CMI Finland tenen hian tun thachung hian in mu kan tuma ni som ni panga hian MZP in khom pui lian ber om dona thingtlanga samphai bula chuta chuan khol lian tur kania atu ka deli panin ka thlok thlawang wanga chumi tlaya chuan anni nen hian in biak kan tumani ti chuan pathian in manrodang min pek bel sela unau kan ni ti kan hriat chua kanin pum khata namro pui tak kan din theina turin India sarkar ngei po hi pathian in kantan manro thataka acher suak theni ti kan hreturani ai kuptaram Israel faten an chosan khan
ai kupta mi te rilru a thil phalna pe a rang kachak te thil tam tak thale ra kum som li chung bang anglowa nom na tur khop sum le pai pekin an omani Babylon a kum som sari antana Jerusalem a lokir le khan Jerusalem temple din thalle turin Babylon Central Sarkar budget pathian in a penny Lui chaklama om zong zong Euphrates lui pui chaklama om zong zong governor nena lal kuran Babylon lal berin circular khau tak achwa Hemi Israel tena temple andin le na tura anma mo zong zong cho ania mo beram ania mo bong ania mo sumle pai ania mo lo pese lang chu andi la piang lo piang chu tin Lebanon ngopuya thing te po nam dangin han kitangan sayang ta zopa khua long cholna anon thlen anga chu tang chuan an nin an la ka thupek oi lo governor anom chuan a ina a khan chu kha po do a chu mi mor zum chuan vi hlum man yang tiani Babylon sarkar chuan Jehovah an belo amaro chu ringlo sarkar thil ti theina le sakna le a hau sakna kha ama ring tu te tan temple saknan pathianin ape ani vainian kan namadin chuanan hian India hian enge min ti don kan soi theilo America po hian eng tin nge min ti don kan soi theilo borua ka ro chu ein lum let me kani chu wang chuan ke po heta ka lokala in ma thu soi ka duani tin lung tak ta ka ngai to ho ka dua chu wanga lokal kania morak tha kan nei zel be seng u kum sang ni le som pariat July ni som ni le pariat a khan Mia Chapel Methodist Church Tahana Chin Unity Forum kandina kata khan resource person kania kan kal tam he ani chin nampeng zong zong ai ho kan tel kim vek ani tin nampeng sang sangin an nam thom no le puante tiang chi te min present theu boka zo zo that takin ro anga ngain ka da thavek ani da that ring ka tumani chuta chuan akal khomin lungrual takin ban pharin Chin Unity Forum kan dinani kan limem ema nakuma chuan falama kan tidon nia kan tia mase nakuma lo thlenga kan sarkar ta silova chu wang chuanin atop titita kan tumangin akal thei talova amaro chu khami Chin Unity Forum kan din kha ala nung renga mania po aizola ka office an lo leng nge ani tuna USA ka local chan per po hi in pum khat na kong jong turin ani unaw kan nia in then thei kan ni lo ti hi ka cha non le du chawani eng ti kai mo chuan namadi min din tu pathian chang na mangin namro pui tak ni turin ro rel na pakhat nuaya kan lading chuak ang ti hi iring tlat angu ram hian ram ri ania nam ero chuan ram ri anei lo sarkar pathum nuaya diklo taka thendara kanom hi eng tiklai main kan pom ngai lowang India rampo kan mua unity in diversity ani nam chi sang sang sa ko sang sang trong chi sang sang an manga chu ti sung chuan nam ro pui tak ani thei ni China te en to
China sarkar dora minority te din mun chiat zia te ki. An omia lo China sarkar in minority te en koldani. India sarkara hian minority te kanjalena min en kolani. Min chom ani bermai. Mizoram hilo independent ta sila independent rampo nila. Tuna India sarkar ini sumle pai le bu fai le engkem mai min pek angzat min pethei sarkar hi khovela kan mu angem le ti ngai tu tham takani. So wang chuan in India la ka hian kan rinom tur ania kan enton tur ania nam frang diversity tam lutukara unity sarkar rau pui taka tuna hian ading suak me kani. Chutiang bokin European Union te pokan mua. Sarkar frang ania trong frang an mga sa ko frang an mga. Ani nang lo ani. Chute chung chuan an that na tura chuan an thok ho thei ni. Kei ni chul khat chuak ti sen in zom te eng wangin nge kan thok ho thei lo bang. Chu wangin hei hi kan thei lo chuan ti tak te ten kan in then darang eng ma kan ni don lo. Kan vai kan in pum khat po hian in nuai som nga som rukvel chau kan ni mai thei sensas hi fiat ahar maya mundanga om ho hi. So bang chuan a figure dik tak chu soi har a Mizoram ati chuan kan hrimaya Manipur ati po kan hrimaya mundanga mi hi fiat ahar viawni. Chu kan nia heti chung hian khovel hi kan dap ve to ni. Kan dang lamani. So tiang chu kan nia wangin heti te nuaya thendara om reng turi kan ni lo ti hi kan in fiat angai. Thilwan nei thak deuh chu tu na hian zo na thak te zo fa te chen na zong song hi ram in zom contiguous vekin kan lo mani. Kan in kara nam dang tlasip anom mia lo mani. Red Indian te ku enteu. Emi UN Declaration and Siam UN Resolution on the Rights of Indigenous People anti ate pokhan an ram mina an lo chu sak to kha pek le tur ni antia Red Indian ho ram an ngo pui an ram chuan ho jong song khatun son rail station te factory lian pui om na te nia ram in zomin anom tolo kei ni ro chu kan wan nei je chu ram thleng in zomin kan la om vek ani kan kara tu man thla se lo tin gospel hi pathian thu hi kum som chungin kan dong vek man bokani chu wang chuan abik taka pathian ina min en kol na hi aro pu ema tun thleng hian kan nam tan bi kamalak po hi ala har salo ani chu wangin in pum khat na thinlung pu theu turin ti tak mewin ka ngen chuin tho ho puya ka som chuani pathian hian man ruanga ema sakna ni lovin thil ti theina ni hek lovin ka tharau zokin le ti hi kanin nga na loni fo se kan pathian ne na bang lovin I trong trai se lang u lalpan mal som se ro se kalome. Thank you so much, Chief Minister, for your speech and for being with us today. At this time, we have come to the question and answer portion. If you had any questions that you would like to ask, there are papers and pen that have been collected. And so to host the question and answer session, I would like to invite Pu Van Tuapiang, who is the Vice President of Chin Community of Indiana. Thank you.
Okay, ladies and gentlemen, we're going to start our Q&A session. I think we're going to mix language like Chin, Mizo, Burmese, and English, so that we can all understand. Most of the questions are in Chin, but I'll try to translate it in English. And the CM, if you would prefer to respond in English, that would be appreciated because some people really don't understand Mizo, but it's up to you. Le Zanfanaten question polka, Genoru filter lote hashide, Genoru BD Pregane, Genoru Juten Jong Jadalu, question at Amiani, Genoru, filter lote halido shide, Nali Pejaba, Genoru very limited time Shiluna, John Genoru Tenenzo, Bamalu Pipi, Ainly Lupipi, Celebrito Lutomhe, Hobi. Jabailepu, Nile, and Tanmaidonia. Apakatna Chuan. I'm going to translate it in English. If people who came from Burma, refugees, if they want to be officially staying there as migrant, what steps should they take? And the second question is, in order to have big account in Mizoram, what should we do? It's a good question. India is not a signatory to the refugee protocol. And officially, there cannot be a refugee in India. So we call them displaced people. That's why we cannot give the status as well as the advantages of being a refugee. But at the same time, they are being given the same status, the same treatment in kind and in caste. Everything is given to them. The only thing is that we can't term them as refugees. And number two is, well, I'm not well conversant about the financial matters and banking and all this. I think many people coming from the Chin Hills, they are having bank accounts, if I'm not mistaken. So you can ask those people in Mizoram how to get it, how to get this bank account opened. And many people will be able to help you. Thank you. Okay, the second question. There are many medical doctors among the refugees. So in order for them to practice their field legally in Mizoram, is there any way you can help medical doctors among refugees? Can they practice legally in Mizoram? Or can you help them practice their medical field? Well, even the children are going to the schools and the colleges, and there is no differentiation in between. And I think that should apply to the doctors also.
there is no harm in giving them practice in the, even I think some of our organizations here, they are in coordination with the Victoria Camp, opening and running clinics in Aizawl itself, rendering medical helps and assistances. So if they have a qualified, prescribed qualification, I don't think there is no harm. But that has to be studied and examined further, because I may be mistaken. I'm not very sure about it. Kanlome, thank you. And the third question is here. His Excellency, Pulal Duhoma, the Honorable Chief Minister of Mizoram, thank you very much for helping bomb refugees from Bangladesh. Do you have, or does your government have, any plans to initiate communication with the concerned authority of Bangladesh government to address the ongoing unrest situation in Bandarban, to stop all violence, ethnic, religious cleansing activities towards bomb community in Bangladesh? When the East Pakistan became Bangladesh, under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, some kind of political unrest had taken place in Bangladesh, which led to the assassination of Mujibur Rahman. And the present is no longer present, that the ousted Prime Minister had fled to Delhi seeking for asylum. And she was given political asylum. By that time, I happened to be the Deputy Commissioner of Police in charge of security in Delhi Police. We look after the Dalai Lama, we look after her, we look after so many, like the Queen of Bhutan and all that. So that time they have small children and they want to go to London for the study of their children, and personally I help her in getting accommodation, providing security and ensuring their safe journey to London and all. Now she has been ousted. Personally, I feel very sad about it. At the same time, these bomb people are brothers and sisters. They are being treated very badly, and they keep on coming to India, seeking shelter. And the BSF people who are on duty in the border area, they push them back. Last time when I met the Prime Minister and the Home Minister, I tell them that I cannot push them back. Just to die in the forest with the leeches and mosquitoes around. The Prime Minister insisted that I should push them back. I said, sir, from the bottom of my heart, this is one thing I cannot do. Please don't pressurize me. Then he asked me to be the Home Minister. I met the Home Minister, and he had agreed that once they reach the soil of our country, they should not be pushed back. That arrangement has been made, and the refugees coming from Bangladesh, particularly this bomb community, they don't face any longer problem at all. But after this instability that is being happened in Bangladesh, India anticipated that a large number of Hindus
who are being persecuted there may try to enter inside the territory of India along with the minorities. So a red alert was announced in the border areas. All the border areas adjacent to Bangladesh has been closed. And in some areas, curfews were announced, gates were closed. Since then, we do not afford to entertain any refugees from Bangladesh. I'm sorry to say, whether they happen to be a Bengali, or a Chakma, or a Bom, or whatever, India is strictly protecting its soil from these people crossing the border. So, right now, fortunately, we don't have any refugees coming from Bangladesh among this Bom community. Things were different now. And it all depends on how the new government of Bangladesh will be taking actions against them, or will be trying to find a solution of the turmoil. And Bangladesh cannot be kept burning all the time. So some sort of solution has to be there. And under the present circumstances, I think these Bom people are safe rather than before. Thank you. Another question is, do you have a lot of pressure from central government about Chin refugees in Burma? And number two question is, how is Kaladan project at this point after military took over power? Kaladan project and the pressure from central government. It is in Lai Chin. I'm sorry to say that this Kaladan project has been abandoned because some portion of Myanmar is going to be submerged. It's an international issue because this Kaladan River is sandwiched by India and Burma. So once a dam is constructed, both the areas are to be submerged. For that matter, we have to take permission from the government of Myanmar. And right now, it's not possible to talk to any one of them for this kind of business. So at present, unless and until we get some sort of agreement, memorandum of understanding is signed between India and Myanmar, there's no longer a question of having this Kaladan project at this stage. All right. The next question is, it is in Mizo, so I'm going to read it in Mizo. Chief Minister, Kaladan project Chungsang Arakan Army nen Mizoram Tunai Tutanen and Imbiati Teka country. Kaladan project he Pelewa Township cross in Siamani Wangin, Tuna Chin Chin Council nen the Chin Revolution Army dang tenen in Biaktur te Sorkal Lamin Ngai Tuana in name. As onang zel hian kan sang mai nga. Kaladan project inti hianin Hydel project inti nangeni sami kong pui soi na so all right. Situat nga kong pui ti so. So Arakan Army te chuan atlang thuai andu thu min frila. An mani ngay min frila ni. Kan lo ria danin contractor ne na trangin poisa te in la sia te in khona kong pui siam hi in
in lo ti muang changa harsan na in lo siam ti hi ka riat dan ni adikem ti ka zota an how to pass on adiklo he kong pui hitlang thuai se kan du zo kan contractor ho po athayang angin tran pui na kan pe zo kan ni an ti vetlan maya chu amuna te adik zo kha kan relowa ti chuan India sarkar po hian ti tlang tuai thuai adua chumia chuan hei tungna Chin Hills area kan ti mai ba ka hian Arakan Army te thleng po hian ngani in biak na nei pui hi kaduani keima hian achan chu Arakan Army te ne na kanin mu thiam lo chuan ke ni ai nan chak zok Myanmar boy na hi Mizoram kan nuk lut don ani kan ngam tak tak don chuang lo an chak lutuk sipayan nga lutuk chu wang chuan in do ni lovin kan in thian thazok turani chu wang chuan eta CNA aniemo Chin Brotherhood aniemo Chinland Council aniemo ZRA Western Command Eastern Command aniemo AA aniemo dai PDF aniemo ay nga po ka kando ay nangani so wang chuanin keimani le keimani intizonga kan kalsuan chu Myanmar military junta lom song takani dona hei kan tilo angaya Arakan Army te po thiana kan siam adikang so tiani lo chuan long tlai thlengin minon ti boyang khatiang kha kan tana poile turani thil reng hi extreme tangai tu atun lo Mizoram in kumsom ni independent kan suala kan tuar ringot mai ni chu til ti thailo tursi politician ten min kai ruaidan adiklo chuan kumsom ni kan tuarani apoilu tukani chuwang khilai area ki chinfil kan dua chu ta chuan mo phurna thui tak ka kowa hianin ngatani kamiania wang khan mi zong zong ati lom thailo tuna unity kan nei na tu len pum khan na tura mission ka thona hian kanun na poina tur theini ti ka hriani ma se kan namkal zel tur hi kan in then turin lo kan in pum khat turani chuwa chuan ka chian em wangin heng thil hi kan ti mek ania so wangin helaya kalanan project hi chu tuna hian look east ti thin kha act east ti athak ani to a keipo ka hanjin to a India sarkar tirin MLA pa nga paruvel ruain PSC chairman kanilain kita Bangkok thlengin kan han kala heta longchol na mun turte kan ron ena at Mizoram kan lo hon le nu apo kan kal le a salaya tiang khanin kan tiamaro chu compensate le eng movela abo wangin duangin kal chak theilawa masangin nakum ma te chuanin anzo to mai kan be sia khatiani khachuan socio economic impact lian tak kha om dona hemiatanin kan lo in bo sai lok potrulani ole kan lo me adang pakhat le chu lai togania Chin Land Council le Chin Brotherhood te mun khata anum thena turin plante inayem kan thayangem lai tong kakachu ni chinda kan sai vek to me an boy thar je chu mara kan mara u nau te po athenin Chin Brotherhood and supporter training CNA and supporter mo nam khat pok kan omani soi teu po ngai lo so wang chuanin tuna hian apoi mo chu Chin National Army le Chin Brotherhood le kan ZRA te le ma hlom lian deuh te aizola te po in biak na te
มานิลคานในอันนี้จอรอไกรวยน์ทุยตักอันเซงรีลาวะมาเสตุนัจวนอินเรมาทรูลนิติฮีกันปอมเฟกตอนีอันนี้เป็นอันปอมเฟกตอนีจุมีตานชวนนังนี่เฮลัยอมเตอินปอยโมมันนี่เฮลัยกูครันเตเฮลัยNGOเตอันนี้งานในเนี่ยอันนี้เขาค่ะอันกาบเชฟเราอินที่ส่วนอันกาบเชฟไม่ยังอินปอยโมมันนี่ส่วนบางส่วนเฮลัยจังยันเริ่มนักกันเสียมังซูกันกูครันเตปอยให้มันละโดนละลมอะไรเราโมเมจิมจิกเตอมาอย่างเราเนี่ย CM นี่ข้าจานกันในเขาตรวงดังฟิลเตอร์บิลจุดต่างกันเรดโอเคจุดนี้ส่วนดังปักลิจูมิจฉาตรงนี้ก็รัลต์ลานบีกินบาร์มาจังรอนลานเซนฮาวเตโอเคอย่างเราเนี่ยอีแคมปิ้งไลน์คันให้ ID เตที่ชวดันตุรกเซียมังอิติขัดยังเตค่ะอิติหลอดลิงเอ็มอิติปุยลินเอ็มที่นั่นนี่จ้ะรัลต์ลานฮาวตัน ID Sarkar masakhanin biometric identification kha titurin ma an lo la tichuan a line of angeni a nodal officer tur te po an lo thang veka training te an lo pe vek to ni tiang chuan sarkar masakhan ma lo la ma se in than alo nai ta ka khan politically in an chiat puyan lau wangin an lo ti top lai lok ani ti top tak tak lovin ti chuan kaini kan han sarkar ta prime minister te home minister ten biometric identification ti turin min ti ani maro chu khalaya an porter man kha pakhat chu criminal tan ania pakhat le chu illegal migrant to be deported tan anitani khaminwaya khan kanral tan te kan displaced people te kan register ngat chuan deport turani criminal angani chu wang chuan prime minister nena khan he porter hi kan mang thailo home ministry in porter fran min pirose they are neither criminals nor illegal migrants. Chu wangin portal fran min siam sakula. Chu ta chuan chin chia chu kan chin chiang biometric po kan ti ve thawang record kan ne ngai lom kan tia. Chuan tu na hian home ministry in portal fran min pe to chu min huaya chuanin na hi kan tran mek ani. Kha kha chu kan ti lo thailo kan chin chia lo thailo wa. Arhan pa ID impactเอากระเทลวะดินเลขาจิตชวนcertificateเมียนมามีอันนี้ที่อัน certificate อินเราชวนตีร์ตัวนี้มินที่บอกจุดพอสุกันติเทลวัง UGC อินที่เรามินที่นี่เราชวนสเตสการินจุดที่ยังมี certificate ที่ดังลำนาทุนนี้นักกันนี่เรา certificate เร่ง nationality เลยขัดยังเอ็นเซียกไงเราอินเดียรามาให้ชูที่เริ่มลงกันที่งอยตาเอ็งมามินที่สุยตาเราตัวนั้นเฮียนินชูกันดินมุนชูนี่ไม่เอามาเราชูขมีin register ข้าเราชูอ่างไอเวนี่กัน in register ที่ชวนจางเงินปุ่งจางเงินเคลมเลยที่ขันอดีตตะก้าในข้าชูอาหารเวียวจางเงินปัสสาวะเราเนี่ยนุปุยเตนเราเนี่ยที่ขันกันมากป่าเตนเราเนี่ยกันโมนูเตนเรานี่เสียละกูชนะเตะวันเมียเตะอเมริกาทรังกายเตะนนนิสาวเซละให้ตัวนาย MCS exam เตะพออันนนติใช้เมียมละมันนี่เตียงสูอันนี้สูวังส่วนอินเทียตักตักฮิจูอัฐิเวกลัวอัฐิชินชินในรถส่วนอินเดียสร์การดูดานังฮิกันซอมเบเซลนี่ลบมั้ยให้ปัญหาเตะต่างกันหันจะเราลองไงกดเสียกเองเราครบไหมOkay, you have mentioned we the chain Zhou cookie, Mizo
can come together under India, how you can bring peace among in Chin Land Council and Chin Brotherhood in Manipur. We know that Bangladesh political change lately, how we form a united Chin Land Zoram after we've been through all these years under 3 countries. It's just like a two-way traffic. As far as we are concerned, we shall never ever accept the division of our people into 3 countries. This will never be acceptable. And the boundaries are imposed boundaries by the British government. In that committee, we are never represented. We are never consulted. Therefore, it is an imposed boundary. We'll never accept it. We'll never accept construction of boundary fencing in between us. It all depends whether we are prepared, whether we are willing to be under a single administrative unit within India. That will be decided by you. This is one part. So far as Zoro was concerned, the main policy of Zoro was to have reunification within India. We cannot fight Myanmar, we cannot fight India, we cannot fight Bangladesh simultaneously at the same time. We cannot we do not afford to have 3 enemies which are bigger than us. So that is one thing we have to do on our part. The second thing is, what is the opinion of India? For that I am nobody to, to say, to make any statement on behalf of the government of India. But there are things, if you accept me, I accept you. If you don't accept me, I don't accept you. That is diplomacy. So it all depends on us. The reason why I have come here to talk about unity within India means something. I won't talk much beyond that. So keep guessing. Keep guessing what the next is. Thank you very much. This will be our last question. Due to limited time we have, we apologize if we don't read out your question. Thank you for your patience and thank you for your understanding. So the last question would be, according to the Chin Voice, from January to June this year, within 6 months, Mizoram government arrested a drug worth of 67 billion India money. That drug were brought by AA. What was said by some insiders? This was said by some insider that is very reasonable. Do you think that is because of AA? Drug. I talk about this issue with the AA leaders at my own residence. They strongly denied about having any connection with this drug trafficking. And they promised to help in curbing and protecting and, reducing the supply. So that is, so far, that is what I can say about the AA. But
It is well known, it is a fact, that drug is coming from the other side of the boundary. And this new government, we have intensified our actions against this drug trafficking, and the seizure also has become much more. That is why, because we are proactive now. And we'll continue to be very, very proactive in this regard. And we are going to amend some of our laws also, so that, some volunteers, the NGOs are also given some authority, some protection, some legal protection. Otherwise, it is difficult for them. When court decides something about them, they themselves, who are good citizens, who are the prominent citizens, has to go to the jail. That is how bad is our present law is. Therefore, we are trying to amend some of the provisions of the existing action laws, thereby enhancing the power of the NGOs, who are our main organ in combating this manage. Thank you very much. We're not quite done yet. Please still be seated. Let us give our chief guest another round of applause for this.